Welcome to our show Quality Education. Today in our show we discuss about how education changes lives, how an education person can be a person who changes the nation. So today we have two guests with us. One is Professor Venkatakriti, who is an educationalist, an IT professional, and also a data scientist. Along with him, we have Rajnikant Muppala, who has a 25 years of experience in IT and also software delivery management and also agile transformation. So today we thought we will discuss a little bit about agile programming, which is actually a very new topic. So without any further delay, let's welcome both of them to our show. Hello, Mr. Venkat Garu. Hello, Mr. Rajnikant. I hope you're doing well. Yes, thanks for checking. All right, doing good. Yes. Yes, Mr. Rajnikant, I was hoping, can you please introduce yourself to our viewers and tell a little bit about yourself and what you do? All right, so I came to this country about 20 plus years ago as um, people manager. Unlike many other people, you probably see 99% of the people came to this country as a software developers or engineers or analysts. But I came to this country 20 plus years ago as a IT people manager. I came with a pool of 50 plus talented IT professionals under my wings. So from then, since then, I have been working in this country at various roles, uh, majorly focusing on the empowerment of these skilled resources and then help people to work at various locations with various clients in the areas of consulting and software development, with focus in the software development. That's my core area. I'm a people manager, and also my focus is to improve the talent. Yes. So that, yeah. Thank you So so much, Rajnikant Garu. It's indeed an honor for us to have you on our show. So let's get back to Venkat Garu. This is our sixth show today, and I was hoping, can you please introduce yourself again to our viewers watching the show? Oh, thank you. This show is exclusively for quality education. Quality education contains so many components. Finally, people wants to get a job. That is the one reason we invited a eminent personality here, who is Ross. Almost like he has 27 Agile certifications, and he is a corporate coach, enterprise coach. He is doing a lot of things and closely working with a lot of universities. Particularly, he wants to reduce a gap between industry and education, particularly for how productivity is very, very important. The concept is productivity. If you are sitting in office for 8 hours, what you are going to deliver? That type of approaches, he has tremendous knowledge. So I really thanks Ross for once I invited him. He's accepted, even though he has lot of busy schedule. So now the dais is his, and he is going to share his experiences and how these young graduates, how this agile methodology is useful in a corporate. Thanks, Ross. Go ahead. Thank you so much, Venkat Garu, and thank you so much, Rajnikant Garu. So, Rajnikant Garu, I was hoping to get on to the topic. Can you please tell us what exactly is agile programming and what is that? I'm sure a lot of people don't know. Can you please give us some introduction about it? yeah. So it's a basically, I mean, I don't know if I can speak in Telugu, right? This is a Telugu channel, Yeah, correct? definitely. You can go on, you Okay. can tell me. Yeah, I mean, ఇదే ఆపర్చునిటీ కదా మాకు తెలుగులో మాట్లాడాలంటే. సో Yes. ఇన్ 1980s లో ఒక ఆయన ఉండేవారు మన నాయకుల్లో, గాంధేయవాది వావిలాల గోపాలకృష్ణ గారు అని చెప్పి ఉండేవాళ్ళు. ఈ తరానికి తెలుసో లేదో తెలియదు, కానీ మీ పెద్దవాళ్ళని అడిగితే వాళ్ళు డెఫినెట్ గా చెప్తారు వావిలాల గోపాలకృష్ణ గారు అంటే ఏమిటి అని. ఈవెన్ ఆ రోజుల్లో ఎన్టీ రామారావు గారు కూడా ప్రత్యేకంగా ఆయన పిలిచి వాళ్ళ సలహాలు తీసుకునేవాళ్ళు. అంటే వాళ్ళంతా గాంధేయవాదులు, దేశానికి స్వాతంత్రం తేవడానికి కానీ వాళ్ళు. అండ్ దెన్ ఆఫ్టర్ ఇండిపెండెన్స్ ఆల్సో దే కేమ్ అండ్ దెన్ దే యాక్చువల్లీ contested in the elections, and then they actually led our country in those days. Okay, ఆయన పేరు ఎందుకు తీసుకొచ్చాను అంటే
ఆయన ఆ రోజుల్లో మేము చిన్నవాళ్ళు, ఆయన దగ్గరికి వాళ్ళు కలవడం అంటే ఇట్స్ లైక్ ఎమ్మెల్యేస్ ఆ రోజుల్లో, అందులోను గాంధీవాది అంటే ఇట్స్ గ్రేట్ ప్రివిలేజ్. సో వీ యూస్ టు గో దేర్ ఆన్ అకేషన్ వెన్ ఎవర్ వి గెట్ ఛాన్స్ టు. అలాగే ఒక ఫంక్షన్ లో ఆయన వచ్చారు, మాకు గిఫ్ట్లు, మాకు ప్రెజెంటేషన్ ఇవ్వడానికి అట్లా వచ్చారన్నమాట, ఏదో కాంపిటీషన్. ఆ రోజున ఆయన నాకు ఆటోగ్రాఫ్ లో రాశారు. నేను అడిగాను ఆటోగ్రాఫ్ ఇవ్వండి అంటే, గిఫ్ట్ ప్రైజ్ ఇచ్చిన తర్వాత ఆటోగ్రాఫ్ లో ఏం రాశారంటే, వచ్చేంత వరకు వల్లించు అండ్ చచ్చేంత వరకు చదువు. అది ఆయన రాసిన సెంటెన్స్. సో ఇట్ మీన్స్ వాట్, you read, you learn until you get it by hearted, right? And then you learn till you die. Okay. అండ్ అది నాకు అప్పుడు, ఇది నేను 8వ క్లాసు 9వ క్లాసు 80s లో, రైట్? సో ఈ రోజున 50 ఏళ్ల తర్వాత now I'm 50 plus, but I still remember those words because in those days people used to emphasize on the importance of the education, the leaders. సో మీరు జాగ్రత్తగా వింటే, నాయకులు, ఏ నాయకులు అయినా సరే మీరు వినండి వాళ్ళ మాటలు, దే ఎంఫసైజ్ ఆన్ ది ఎడ్యుకేషన్. మనము వీఆర్ ఇన్ ఎ వరల్డ్ వేర్ వీ ఇగ్నోర్ మెనీ థింగ్స్ యాక్చువల్లీ. సో నాయకులు చెప్పే మాటల్లో వాళ్ళు చదువు గురించి వాళ్ళు చెప్పేటువంటి హితబోధ ఉంటుంది చూశారు, అవి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, అది నేను ఐ వాంట్ టు షేర్ విత్ దమ్. అంటే ఆ రోజుల్లో ఆయన చెప్పినటువంటిది ఈ రోజున కూడా నేను గుర్తు చేసుకున్నా. అదే నన్ను అన్ని సంవత్సరాల నుంచి నడిపించి యుఎస్ కు తీసుకొచ్చి జనాల్ని ఈ రోజున, ఇఫ్ ఐఎమ్ ఏబుల్ టు actually coach 200 plus people in enterprise environment, that those kind of the words that I learned from them, and I actually share that with the people here. Okay, and the people sitting across the globe working from different environments also, ఎవ్రీబడి అప్రిషియేట్స్ ఇట్. అందువల్ల నా పాయింట్ ఏమిటి అంటే, మన తెలుగు వాళ్ళల్లో చాలా మంది చాలా మంచి మాటలు చెబుతూనే ఉంటారు, అవి వినండి. దట్స్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్. నౌ అజైల్ అంటే ఏమిటి అంటే, వచ్చేంత వరకు వల్లించడం, చచ్చేంత వరకు చదవటం అనేదే ఈ రోజున నేను నేర్చుకుంది. ఇన్ని సంవత్సరాలు, ఇన్ని సర్టిఫికేషన్లు, ఎన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ల తర్వాత నేను నేర్చుకున్న పాయింట్ ఈ రోజు కూడా దట్ మేక్స్ ట్రూ. వాట్ ఈస్ అజైల్? ఓకే, జనాలు whatever we learn, we have to apply in our in general life, right? మనం ఏమి నేర్చుకుంటాము అనేది దాన్ని అప్లై చేస్తేనే దానికి నాలెడ్జ్, దానికి ఉన్నటువంటి విలువ ఉంటుంది, రైట్? సో that is what is the fundamental basis for this agile concepts and then agility. Okay, అజిలిటీ అంటే ఏమిటి? మనం ఏ పనైనా చేయగలగాలి, మనం ఆలోచించి అప్పటికప్పుడు మారిపోయి మనం చేంజ్ చేసుకోగలిగేటువంటి సత్తా ఉండాలి. అది ఎప్పుడు వస్తుంది? మనం చదువుకుంటే వస్తుంది, మనకు నాలెడ్జ్ ఉంటే చదువుకు వస్తుంది. మరి ఎలా చదువుకోవాలి, ఎలా నేర్చుకోవాలి అంటే, ప్రపంచం మన చుట్టూ రకరకాల ఇన్స్టిట్యూట్లు, ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్లు, చదువుకోవటానికి లైబ్రరీలు, చదువుకోవడానికి ఇంటర్నెట్, అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి, రైట్? So then what is stopping you to learn about agility? So the point is, while we are working, you still learn and then be able to deliver the things needed for the development. That is all about the agility. Adi సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లో అది ఎందుకని ఇంత ప్రామినెన్స్ వచ్చింది అంటే, మనము ఏ సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్ తీసుకున్నా, రైట్, మనము డెలివర్ చేస్తున్న సాఫ్ట్వేర్ దే షుడ్ హ్యావ్ సమ్ మీనింగ్ టు ఇట్. మరి అది ఎప్పుడు వస్తుంది? ఇవాళ కూర్చొని నేను సాఫ్ట్వేర్ కోడింగ్ రాసి 6 నెలల తర్వాత ఇస్తాను అంటే ఇట్స్ నాట్ గోయింగ్ టు వర్క్ అవుట్. పీపుల్ డోంట్ హ్యావ్ అ టైమ్ ఫర్ దాట్. ఎవ్రీబడి నౌ వీ హ్యావ్ ఫాస్ట్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఫాస్ట్ నౌ, రైట్? మనకు క్విక్ గా డెలివర్ చేయాలి, క్విక్ గా క్వాలిటీ ఉండాలి, క్విక్ గా వీ నీడ్ టు హెల్ప్ ది పీపుల్ అండ్ దెన్ అప్లికేషన్ షుడ్ స్టార్ట్. అజిలిటీ అంటే అదనమాట. వెన్ we need to deliver, we should be in a position to deliver fast, and also we should be in a position to deliver qualitatively, and then we should be in a position to change, learn and come up with something new also quickly. Adi aa satta man daggara undi. So agile is something that helps you to refine that process. Danni mem emantamu ante continuous learning culture.
చూడండి వావిలాల్ గోపాలకృష్ణ గారు చెప్పినటువంటి వచ్చేంత వరకు చచ్చేంత వరకు చదువు అంటే కంటిన్యూస్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్. యు లెర్న్ కంటిన్యూస్లీ. సో యాజ్ అన్ అజైల్ కోచ్ ఇన్ ఎంటర్ప్రైజ్ ఎన్వైర్మెంట్, ఐ actually bring that continuous learning culture in the organization. And how do you do that? You constantly learn. And then how do you learn? In a team environment, work with the people and learn from the institutes and learn from these certifications and all that. And then deliver the software, goods, and services. Okay. So now coming back to agility, agility is something you should be able to quickly adjust to the changing in the environment and the challenges. మీరు కోవిడ్, ప్రతి వాళ్ళు కోవిడ్ గురించి మాట్లాడతారు, కానీ హౌ మెనీ సాఫ్ట్వేర్ పీపుల్ ఆర్ హౌ మెనీ కంపెనీస్ were quickly able to adjust themselves and then start delivering it even during the COVID time, and then delivered and made, actually generated revenue so that employees will be able to survive. జనాలకి సాలరీస్ పే చేయాలి కదా, అంటే సాఫ్ట్వేర్ డెలివరీ ఉండాలి కదా. How quickly you are able to adjust to the challenges, that is what matters. And agile అంటే agility అనేది మీకు హెల్ప్ చేస్తుంది. అదే మనము ఈ రోజున సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లో ఉపయోగిస్తున్నాము. Prior to that, we used to have a concept called waterfall model. ఆల్ రైట్, నాకు ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఉంది, రాసుకో, డీటెయిల్స్ రాయి, డిజైన్ కి అప్రూవల్ తెచ్చుకో, అండ్ దెన్ కోడ్ చెయ్యి, తర్వాత దాన్ని టెస్ట్ చెయ్యి, ఆ తర్వాత డెలివరీ చెయ్యి. సో దిస్ ఈస్ ది ప్రాసెస్ దట్ వీ యూస్ టు డూ ఇట్, అండ్ విచ్ యూస్ టు టేక్ అబౌట్ 6 months ప్లస్ ఆర్ 1 year. ఈ లోపల మనకు పెద్దవాళ్ళం అయిపోతాం, సంవత్సరాలు మారితే రిక్వైర్మెంట్లు మారిపోతున్నాయి. సో ఫాస్ట్ గా డెలివరీ చేయాలని, క్వాలిటేటివ్ గా డెలివరీ చేయాలంటే ఈ అజైల్ ప్రాక్టీస్ ఈస్ ద బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ అని మనము నేర్చుకున్నాము, అదే చేస్తున్నాము. ఇమాజిన్ చంద్రయాన్ చేశారు కదా మనము, అక్కడి నుంచి ఇస్రో వాళ్ళు పంపించారు కదా. We were able to successfully send that, and then we are able to put that satellite around the Mars, and we not Mars. We were able to rotate through the moon, and then we were trying to land on the moon, right? Kakapothe we crashed. Okay, so agile world lo em jarugutundi okay, fail ayyam, so what? Okay, we learned something, right? Chandra moon daaka vellagalige satta man దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఆ లాస్ట్ నిమిషంలో మనం పడిపోతే 100 మంది 90 మంది వచ్చి చెబుతారు వీళ్ళు చేయలేరు, వీళ్ళ వల్ల కాదు, వీళ్ళు పడేశాడు. బట్ ద పాయింట్ ఈస్, people don't realize the importance of the efforts that they put in to take a satellite, take something probe from here all the way to the moon, and then reach there, and then in the last minute we were not able to achieve it. Akkadto aaputama aapamu. Okay, no matter people whatever they talk, are manaku teliyadu, but remember, recognize the talent that we have, recognize those scientists, they are working hard, recognize those people who put their money and then efforts behind it to take something from all the way to the moon, right? Fail aithe మా అజైల్ వరల్డ్ లో ఏం జరుగుతుంది అంటే, failure, when you fail fast, and then you fail smart and learn from it, prepared for the failure, do not afraid of the failure, and then get these things done. That makes you be successful, right? మనం పరీక్షల్లో కానీ, మన ఇండివిజువల్ గా కానీ, మనం రాసే సాఫ్ట్వేర్ కోడింగ్ కానీ, ఎవ్రీథింగ్ we need to learn from the failure and improve. Agile is something that will help you. Okay, నువ్వు agile way of doing it will help you to do miracles. ఈ రోజున 4 hours లో టెస్లా కార్ల గురించి, ఇలాన్ మస్క్ టెస్లా కార్ల వాళ్ళు 4 hours అజైల్ ప్రాక్టీసెస్ చేస్తున్నారు. అంటే 4 గంటలలో వాళ్ళు ఒక డిజైన్ చేంజ్ చేసి, దాన్ని ఫిక్స్ చేసి, దాన్ని కోడ్ రాసి, తర్వాత దాన్ని బేసిక్ గా దాని సిస్టమ్ లో నుంచి పంపించి, తర్వాత దాన్ని డెలివర్ చేయగలుగుతున్నారు. అంత ఫాస్ట్ గా ఎలా చేయగలుగుతున్నారు అంటే అజైల్, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇప్పుడు మనం ప్రపంచాన్ని బీట్ చెయ్యాలి అంటే our software people, not only software people, everybody should move into the agile, right? Yes, Mr. Rajnikant, you were talking about the importance of agile. Can you please continue with it? Yes.
Um, now I'll share some interesting stories that what we try to apply for agility or these agile practices for the empowerment of the people and talent. We are always hungry for the talent, right? Talent, and then people who have the skills, right? Skill building is something is very important for a nation or anybody, right? అండ్ దెన్ మన పిల్లవాళ్ళు చదువుకుంటారు, నేర్చుకుంటారు, దెన్ వర్క్ ఫోర్స్ లోకి వస్తారు. అండ్ దెన్ వీఆర్ ఫార్చునేట్ టు హ్యావ్ దట్ యంగ్ జనరేషన్ విత్ ద స్కిల్స్ అండ్ టాలెంట్స్, రైట్? ఎలా వస్తున్నాయి వీళ్ళకి? వీళ్ళు నేర్చుకొని ఏం చేస్తున్నారు. బట్ ఈ నేర్చుకునే ప్రాసెస్ ని కూడా మనము ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేయగలగచ్చు. మనము దాన్ని ఇంక్రీజ్ చేసి దాన్ని స్పీడప్ చేసుకొని దాంట్లో ఉన్నటువంటి delay process, okay, and then unnecessary noise, we can reduce those things through agile practices. సో మేము ఆర్గనైజేషన్లో ఏమిటి అంటే మాకున్న టాలెంట్ ఉంటుంది, కొత్త టెక్నాలజీ సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీలో ఇది నోన్ ఫ్యాక్ట్. ప్రతి 6 నెలలకి టెక్నాలజీ చేంజ్ అయిపోతుంది, అప్గ్రేడ్ అవుతుంటుంది. ఓకే, కావాలంటే మీరు వాడుకునే ల్యాప్టాప్ చూసుకోండి, ఆర్ కంప్యూటర్ చూసుకోండి, దాంతో కరెంట్ సిచ్యువేషన్ లో ఉన్నటువంటి టెక్నాలజీని పోల్చుకోండి, సెల్ ఫోన్ కానీ, ల్యాప్టాప్ కానీ, మీ కంప్యూటర్ కానీ, ఏదైనా సరే మీకే అర్థం అయిపోతుంది, మీకున్న టెలివిజన్ అయినా. కరెక్ట్? సో టెక్నాలజీస్ ఆర్ చేంజింగ్ సో ఫాస్ట్. దాని వెనుక రాస్తున్నటువంటి ఈ కోడింగ్, ఈ ప్రోగ్రామింగ్, ఈ సాఫ్ట్వేర్ ఇదంతా కూడా పీపుల్ తొందరగా నేర్చుకోగలగాలి, తొందరగా అప్గ్రేడ్ చేసుకోవాలి, తొందరగా దాన్ని డెలివరీ కూడా చేయాలి. నేర్చుకోవటం ఒక్కటే కాదు, దాన్ని డెలివరీ చేయాలి సక్సెస్ఫుల్గా, రైట్? ఈ రోజున మనము చంద్రయాన్లో అది ఫెయిల్ అయినా వీ షుడ్ బి ఇన్ ఏ పొజిషన్ టు సెండ్ మల్టిపుల్ రాకెట్స్ టు చంద్రయాన్, రైట్? చంద్రుడికి. అలాంటి లెవెల్కి మనం ఎదగాలి అంటే మనము జనాలు ఈజీగా కామెంట్ చేయకుండా చదువుకోవాలి. అది అజిలిటీలో మీకు వస్తుంది. ముందు కూర్చొని చదువుకొని నేర్చుకొని ఏ రకంగా మనము ఈ టాలెంట్ పూల్కి సహాయపడగలుగుతాము, ఏ రకంగా మనం కాంట్రిబ్యూట్ చేయగలుగుతాం, హౌ వీ విల్ బి ఏబుల్ టు బిల్డ్ ద నేషన్ బై హౌ విల్ బి ఏబుల్ టు కాంట్రిబ్యూట్ టు బిల్డ్ ద నేషన్ ఆన్ ఫాస్ట్ ట్రాక్, దీస్ మ్యాటర్స్. అది దానికి ఫండమెంటల్ అజైల్ చెప్తుంది అనమాట. దీనికి కావాల్సిన ప్రిన్సిపల్స్ మనము ఈరోజు వెస్టర్న్ సైడ్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాం, కానీ దీని వెనకాల ఉన్నటువంటి ఫిలాసఫీ అగైన్ గోస్ బ్యాక్ టు ఈస్టర్న్ ఫిలాసఫీ. నేను చెప్పినట్టు వావేలాల్ గోపాలకృష్ణయ్య గారు అనే కాకుండా జపాన్కి వెళ్తే వాళ్ళు లీన్ గురించి వాళ్ళు అప్లై చేసి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ లో, గూడ్స్ సర్వీసెస్ లో స్పీడ్ పెంచారు, క్వాలిటీ పెంచారు. ఈ రోజున టయోటా కార్లలో తిరుగుతున్నామంటే కారణం మనం వాళ్ళు అప్లై చేసినటువంటి ఈ అజిలిటీ అండ్ లీన్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆల్సో. సో ముందు వెళ్ళి హిస్టరీ చదువుకుంటే ఏ రకంగా వాళ్ళు చేశారు, ఏ రకంగా వాళ్ళు ప్రోగ్రెస్ లోకి వచ్చారు, అండ్ దెన్ హౌ దే ఆర్ ఏబుల్ టు స్పీడ్ అప్ అనే పాయింట్లు తెలుస్తాయి. అది దాన్ని తెలుసుకొని వాటిని అప్లై చేస్తూ కంటిన్యూస్ గా మనం రిఫైన్ చేసుకోవాలి. 200 మంది 300 మంది ప్రాజెక్టులు మేము రన్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళకి మేము ఇచ్చే అడ్వైస్ ఏమిటి అంటే, నేను అదే చెప్తుంటాను వాళ్ళకి, ఓకే, have a continuous feedback loops, okay, learn continuously, have a culture of continuous learning, which is an established culture, okay. అది ఈస్టర్న్ కంట్రీస్ లో ఉంది. మీరు చైనా కానీ, ఇండియా కానీ, జపాన్ కానీ, ఏ కంట్రీ ఈస్టర్న్ సైడ్ చూసుకునేట్టయితే మనకు తల్లిదండ్రులు అన్ని ధారబోసి పిల్లలకు చదువులు చెప్పిస్తారు, అది ప్రయారిటీ. ఎందుకు? అది యాక్చువల్లీ నాలెడ్జ్ని పెంచుతుంది, ఓకే, వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది, అది దాన్ని బట్టి వాళ్ళకి అవేర్నెస్ పెరుగుతుంది, దాని మీద వాళ్ళకి దాన్ని ఏ రకంగా సమాజానికి ఉపయోగించాలి అనేటువంటి ఆలోచన వస్తుంది. ఆ రోజున మనము అబ్దుల్ కలాంను చూడగలుగుతాం, అబ్దుల్ కలాం లాంటి మహానుభావులు చాలా మందిని చూడగలుగుతాం. ఈ రోజున మనకు చాలా మంది ఉన్నారు. వీఆర్ ఫార్చునేట్ ఎనఫ్ టు హ్యావ్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ టాలెంట్. బట్ వీటిని స్పీడప్ ఎలా చేయగలుగుతాము అంటే కంటిన్యూస్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్, అదే అజిలిటీ. యు ఫెయిల్, do not afraid to fail, all right, but learn from it, improve it, and come back. Adi agility principle, all right. Deliver fast, okay.
ఈ రకంగా ఏమిటి ముఖ్యము, వాట్ మ్యాటర్స్ ఇస్ వాట్ యూ నీడ్ టు మెజర్ అండ్ దెన్ డెలివర్ ఇట్, దట్ ఈస్ వేర్ యువర్ అజిలిటీ కమ్స్ ఇన్ టు ద పిక్చర్. నౌ ఈ అజైల్ వే ఆఫ్ డెవలపింగ్ అది ఎడ్యుకేషన్ లో ఎలా ఉపయోగపడుతుంది అంటే, మేము ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసాం బేసిక్ గా ఆర్గనైజేషన్ లో. కార్పొరేట్ ఈచ్ కంపెనీ హ్యాస్ దేర్ ఓన్ కార్పొరేట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఓకే, అంటే మీరు ఏ పెద్ద కంపెనీని తీసుకున్నా వాళ్ళు చెప్తారు, ఓకే మేము వీ హ్యావ్ అవర్ ఓన్ కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, వీ గో అండ్ దెన్ ఇంప్రూవ్ విలేజెస్ అది ఇది చెప్తారు కదా. సో ఇక్కడ మేము ఎలా చేస్తాము అంటే, we have a people, child trafficking is the biggest problem in Georgia, state of Georgia. So akkada, while I was working with my company there, we took people who are actually foster children, okay, who are bright and then government sponsored, and then those people, we took them under our wings and then we applied the agile and then we put them on the fast track of learning. Quickly they were able to learn it and then they were able to achieve those things, and then now thanks to this agile they have their own life set. Okay, అలాంటివి మనం చదువులో కూడా ఈ అజిలిటీ అప్లై చేస్తే ఉపయోగపడుతుంది. ఎక్స్పెరిమెంట్ నెంబర్ 2, ఐ వాజ్ వాలంటీర్ విత్ వన్ ఆఫ్ దీస్ తెలుగు వాళ్ళవి ఉన్నాయి, తెలుగు లెసన్స్ చెప్పేటువంటి కొన్ని ఉన్నాయన్నమాట మనకు యుఎస్ లో. ఆ ఆర్గనైజేషన్స్ తెలుగుని చెప్తాయి, తెలుగు పిల్లలకి బోధిస్తాయి. దాంట్లో టీచింగ్ చేసేవాళ్ళు ఎవరు? పేరెంట్స్. మేమే పేరెంట్స్ అందరూ కొంతమంది వాలంటీర్ గా తీసుకొని పిల్లలకి తెలుగు నేర్పిస్తారు, రాయటం చదవటం. అది ఇక్కడ వీళ్ళు పుట్టినప్పటి నుంచి కూడా వీళ్ళు ఇంగ్లీష్ లోనే మాట్లాడతారు, స్కూళ్ళల్లో ఇంగ్లీష్, ఎక్కడైనా ఇంగ్లీషు. తెలుగు మాట్లాడటం అంటే వాళ్ళకి పెద్ద ఈ అలవాటు ఉండదు కదా. బట్ ఇక్కడి పిల్లలు, వీళ్ళకి తెలుగు గురించి కష్టం. అందులో తెలుగు అంటే కష్టమైన లాంగ్వేజ్, గుర్తుపెట్టుకోండి. తెలుగు ఎందుకు కష్టం అంటే సంస్కృత్ వర్డ్స్ ఉంటాయి. తెలుగు ఈస్ నాట్ దాట్ ఈజీ వెన్ యూ కంపేర్ విత్ అదర్ లాంగ్వేజెస్. సో ద పాయింట్ ఏమిటి అంటే, మేము అప్లై చేసాము అజైల్. ఓకే, పిల్లలకి ఇష్టం లేదు, కష్టమైన పని, తెలుగు నేర్చుకోవాలి, తెలుగు ఫ్యాషన్ కాదు. సినిమా చూడటం, తెలుగు సినిమాలు అయితే చూస్తారు కానీ తెలుగు నేర్చుకోవడానికి అంటే అదొక ఫ్యాషన్ కాదు. సినిమా డైలాగులు అయితే బాగా చెప్తారు, స్కూల్లో బస్సులో కానీ పిల్లలు స్కూళ్ళలో మాట్లాడుకుంటున్నారు ఈ రోజున. అది అవేర్నెస్ వచ్చినాయి థ్యాంక్స్ టు అవర్ మూవీ ఇండస్ట్రీ, తెలుగు ఎస్పెషల్లీ. ఓకే, అయితే వీళ్ళు రాయాలి, చదవాలి, పరీక్షలు పాస్ అవ్వాలి, రైట్? ద స్టాండర్డ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ కూడా. ఆ స్టాండర్డ్ అచీవ్ చేయలేకపోతున్నారు. సో మేమేం చేసామంటే అజైల్ అప్లై చేసాం. ఆల్ రైట్ గైస్, కమ్ ఆన్, సిట్ టుగెదర్, డూ అప్లై కాన్బాన్, సిట్ డౌన్, అండ్ దెన్ తెలుగు చెప్పాలంటే ఇంగ్లీష్ లోనే చెప్పాలి వాళ్ళకి ముందు, రైట్? వి బ్రాట్ దెమ్, అప్లైడ్ అజైల్ ప్రాక్టీసెస్, అండ్ దెన్ నెమ్మదిగా తెలుగుని ఫెయిల్ అవుతున్నా కూడా తిట్టకుండా, ఎవరే నీ మొహం నువ్వేం రాదు బడుద్దాయి, తెలుగు కూడా రాదా అన్నట్టుగా మాట్లాడకుండా వాళ్ళకి we applied those agile practices, and then iterative way we started teaching them, and then it worked and they passed. All of them passed with 90% plus above. Adi power of agility anamata. Agile practices anedi, when you do the things in iteratively, it will help. That's example number 2. ఇక్కడ నుంచి ఇండియాలో కొన్ని యూనివర్సిటీస్ వాళ్ళు మమ్మల్ని ఇన్వైట్ చేశారు. ఓకే, వాళ్ళు చెప్పండి మాకు మీ అజైల్ ఏమిటి, అసలు స్కేల్ లెవెల్లో ఎలా చేస్తావు? చిన్న చిన్నగా టీమ్ లెవెల్లో చేసుకుంటారు, సరే, బట్ మేము పెద్ద ప్రాజెక్టులు ఉన్నాయి, మాకు మిలియన్స్ ఆఫ్ డాలర్స్ వర్త్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి, హౌ డు వీ డూ? 10 కాదు, 100 మంది టీంలు అట్లాంటివి 5-6 ఉన్నాయి అంటే మేము సొల్యూషన్ లెవెల్ అంటాం. ఆ సొల్యూషన్ లో అంతమందిని కలిపి అంతంత పెద్ద ప్రాజెక్టులు చేయటము అనేది ఛాలెంజింగ్. సో వీ అడ్వైజ్డ్ దెమ్ ఫ్రమ్ హియర్ to the people who are sitting in the border, a state border to the China. We taught them these agile principles, how to apply to their thing, and then how to make things better. Yes. And they yes. are producing good qualities. Yes, Rajnikant garu. I was hoping, let's ask Venkat garu also. Venkat garu, can you please tell us what do you think finally to our viewers for watching? Like finally, anything that you want to say, Venkat garu, about agile? Actually, we have very less time constraints because only 30 minutes is not enough for understanding the agile concept. But concept is very simple, everyday success. A small success gives big confidence. That confidence helps you to achieve big goals.
ఇప్పుడు మనం చిన్న సైకిల్ తయారు చేయాలి అంటే మన వల్ల కాకపోవచ్చు. మనం ఫస్ట్ ఒక టైర్ తయారు చేద్దాము అనుకున్నాం. ఓ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే దట్ ఈస్ సక్సెస్, ఫస్ట్ సక్సెస్. నెక్స్ట్ ఇంకొక చైన్ తయారు చేద్దాము, దట్ ఈస్ ద సక్సెస్. ఇలా ప్రతిరోజు మనం సక్సెస్ ని ఎంజాయ్ చేయటమే ఎజిలిటీ కాన్సెప్ట్, ఎజైల్ కాన్సెప్ట్. స్టూడెంట్ కూడా సక్సెస్ ని ఎంజాయ్ చేయాలి, ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్. తను అయిపోగానే ఉద్యోగం తెచ్చుకోవాలి, దట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్. సో ఇండస్ట్రీస్ అన్ని కూడా ప్రొడక్టివిటీ మీదకి వెళ్ళిపోతున్నాయి. ప్రొడక్టివిటీ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఇన్ ఇండస్ట్రీ, వెదర్ ఈస్ ఐటీ ఆర్ నాన్ ఐటీ డజంట్ మ్యాటర్. సో ప్రతి చోట ఎజైల్ కాన్సెప్ట్స్ అనేవి డెవలప్ అవుతాయి. సో ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్ కి మనం క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి ఏంటంటే మనం క్వాలిటీ పీపుల్ ని మనం పట్టురాగలుగుతున్నాము. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పట్టుకొచ్చి వాళ్ళకి చేద్దాం. ఇంకో నేను అడుగుతాను రజనీని, ఇంకొక సెషన్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ మన దానిలో రమ్మని రిక్వెస్ట్ చేస్తాను. అప్పుడు హీస్ లైక్ నౌ హీ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ అబౌట్ ద మెథడాలజీ ఆఫ్ అజైల్. ప్రాబబుల్లీ నెక్స్ట్ హౌ దిస్ అజైల్ మెథడాలజీ యూజ్ ఫర్ ఏ ప్రొఫెషనల్ గ్రాడ్యుయేట్స్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు ద కార్పొరేట్. That is the next, we will discuss those things. But absolutely, it's a very good topic. I know Fortune 500 companies are using Agile methodology, 100%. So, thanks, Let's Rajni. get back to Rajnikant Garu. And Rajnikant Garu, we have last 3 minutes. Can you please, suggest or give any few words to the students watching our show? I'm sure we all need motivation. So, anything that you want to say to the viewers? Um, okay, so you are fortunate enough to have so many resources around you to learn from these organizations. All right, media is also helping. Okay, stay focused on to what matters to you for your life and your parents. Okay, and then explore the different areas of these certifications and also a lot of free education, right? So don't need to burn too much of cash. At the same time, you need to be smart enough to know and do research and then come back and then do it, and you will have your success. One statement which I keep telling my people in the organization is never give up, and if you fail fast. Okay, దాన్ని డిలే చేసుకుంటూ సమర్థించుకోకండి. ఫెయిల్ అవుతున్నారా, ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ ఇట్, ఫెయిల్ ఫాస్ట్ అండ్ దెన్ ఇంప్రూవ్. ఇఫ్ యూ డోంట్ ఇంప్రూవ్, then there's no point in pursuing it other, right? So pivot from that point and then try to explore the bigger world. Okay, failure is not an option మార్చినతనంలో, but for you failure is an opportunity to correct yourself and then come back, and you have lot of opportunities for you right now. Yes. అదే నేను చెప్పగలిగేది. Thank you so much, Rajnikant Garu. Those were such more motivational words from you. Thank you for thank you, Venkat Garu, for joining the our show. Thank you to the viewers for tuning in. You're watching Sakshi TV with me, Shivani Raj.